Hello and welcome back to my adventures. আশা কৰিছো সবৰে পঢ়া-শুনা ভালে চলি আছে যদি নাই চলা তেতিয়া হলে আৰম্ভ কৰিবলৈ সময় হৈ গৈছে আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেতিয়া হলে আশা কৰিছো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ শেয়াৰ কৰিছে সাবস্ক্ৰাইবও কৰিছে চেনেল যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে আগতে কৰিছো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু যদি শেয়াৰ কৰা নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ভাইটি ভণ্টিৰ লগত ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'ৰ পিছত শেয়াৰ কৰি দিব ওকে সো আজি আমি 2022 ৰ Physics or jibu question ahisile physics or question paper magnetic effects of current and magnetism hey topic 2 ba hey unit or ami questions bu discuss koribole isu the solutions okay we start from question number 1c question besi nasile besi digol nasile so which of Gauss or Tesla is a bigger unit and write the ratio of 1 Gauss to 1 Tesla hol so yat amak Gauss or Tesla majot jetia kuntu dangor boli hodise so already jana boli asha kori moi dhori lisu je Jitu Gauss hai Gauss is the CGS unit of magnetic field induction and Tesla is the SI unit hol so since it is the CGS unit Gauss to hetu obviously amar hor unit to ahibo to amar answer to simply prothom part to answer to ulai jay je Tesla hol denoted by T is the bigger unit ho gaya then next to amar ki koise write the ratio of 1 Gauss to 1 Tesla तो आमार कन्वर्सन एटू जानिब लागिब 1 Gauss to 1 Tesla this is equal to 1 Gauss is equal to 10 to the power minus 4 Tesla हल बा 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss ठीक है सो एटू आमार कन्वर्सन आमार रेशियो है एटू पढिले जानिब यात आमार नतुन यात कोनो कन्सेप्ट बुझाब लगिया तनेका नाइ सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2d Question number 2d etu fill in the blanks dile static charges produce amuk field while moving charges produce tamuk field to yat static charger karone ki hoy ami already electric charges and fields dekhi aisu je static charges will produce electric fields hol so the static charges will produce electric field while moving charges etu chapter 4 ठीक है chapter 4 ami etu pau je moving charges er karone ami ki pau magnetic field du pau hol so static charges produce electric field while moving charges produce magnetic field 1 plus 1 2 marks khatam next ami question 2d second option to le dau question 2d second option to write the analogous equation in electricity if in magnetism it is expressed as tau equal to m cross b and mention the unit of m to m to ki hoy m is the magnetic dipole moment and b is the magnetic field induction aru tau to jane tau is the torque so a expression jetu ase this is the expression of a torque experienced by a magnetic dipole when it is placed in a uniform magnetic field ठीक है so ami yar analogous expression ru kane prothom nama analogous term kira dekhai lo to tau is torque so amar electric field hok ba magnetic field hok tau to tau e thakibo magnetic dipole moment jetu ase sorry etu efle hoy efle hobole isile magnetic dipole moment or jetu electrical analog hoy hetu hol electric dipole moment hol and magnetic field induction or amar electric field intensity is the electrical analog ठीक है so ei jitu equation ase yar electrical analog to simple answer amar enekwa hoy etu paise expression agote in electricity yar jitu analogous equation hoy hetu hol the torque experienced by an electric dipole when it is placed in a uniform electric field that is tau equal to p cross e imane hodise first part mention the unit of m hol the SI unit of m NCERT the SI unit ase SI unit of magnetic dipole moment hol it is ampere meter square keneke ahe hekhini ta dia ase ami iman khini loke nilikho etia because 1 mark or kane amak okol unit to hodisile and ampere meter square is the unit hol so next we move to the question number 3c first part 3c first part to ki hoise amak eta electric field dia ase e j cap hol to moi yat eta kam koru agote eta coordinate frame eta banai lo the electric field is in which direction it is given in e j cap hol that means the electric field is along the y axis hol electric field to efale ase e and the magnetic field is along the z axis hol b to efale ase and the charge which moves with velocity v is along the y axis hol the direction of motion of the charge is efale so
এই ইয়াত আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ যেটো চাৰ্জ আছে চাৰ্জটোৰ ওপৰত যিবোৰ ফোৰ্স থাকিব হে ফোৰ্সবোৰ কেনেকুৱা হ'ব দিস moving charge will experience two forces. One force is the electrostatic force বা the force due to the electric field. The second force is due to the magnetic field. হল so আমি ইয়াত স্টার্ট কৰো এনেকে যেটো electrostatic force আছে সেই electrostatic force to কিমান হ'ব the electrostatic force acting on the charge will be q times e হল তো e is given as e j cap so আমি এটো q e j cap পাম হল this is the expression for electrostatic force hol to electric force ami vector form to enekwa pai asu then the magnetic field fb hol magnetic field kiman hoibo magnetic field is q times v cross b hol to yat ami jitu magnitude is a magnitude of velocity and magnitude of magnetic field induction hekita ami ekalga bahar likhilo q v b then ei yotor unit vector jikita ase hekitar majot cross product enege likhu hol and I cap cross k cap so I cap cross k cap to jane this will give us minus j cap so we'll have minus q v b imandu hol to f b ba the magnetic force will be equal to minus q v b now amak condition ki dia ase the condition is fb and fe fb is equal to minus fe so since the electric force is equal but opposite to the magnetic force ami egida already jibur expressions ulia thulu equation number 1 and equation number 2 egida ma substitute kori diu I have q e j cap equal to minus q yat j cap ra thakibo lisla pahari isu minus q v b j cap hol so minus to amar cancel ho jabo left hand side or right hand side amar duta minus cancel ho gol and j cap kita kati dile amar osot thakibo aru q era kat khai jabo we will have e equal to v b so amak jitu uliabo disile v equal to e by b yate ulai jay besi dighol nohoy this is the required solution hol so that v equal to e by b amak etu uliabo disile ami hol then name the arrangement of electric and magnetic fields ei jitu arrangement ase etu eta cross field arrangement mane amar electric field aru magnetic field cross eta region ate ase but they are perpendicular hol so ei jitu arrangement ase this arrangement is called mo naam to likhi disu okay so this arrangement is called velocity selector eta karon ase because those those charge particles which will have velocity v equal to e by b iman khini velocity jar thakibo those charge particles will be able to pass through this cross field region undeflected hol otherwise those particles which will have velocity higher than e by b will be deflected downwards by the magnetic field and those particles which have velocity less than E by B will be deflected upwards by the electric field. Only those charged particles which will have velocity equal to E by B, they will pass undeflected. So, ami etu eta filter nisna use koru actually. So, this filter is called the velocity selector. Okay. So, this is question number 3C first part. So 3C second part jundu ase 3C second part ama khudisa what is a galvanometer and a galvanometer has a resistance of 50 ohm if across its terminals a resistance of 5 ohm is connected calculate the fraction of current that flows through the galvanometer hol so amak prothomote galvanometer ki hoy ta definition is first part of the question the galvanometer ki hoy hetu already jane galvanometer is an electromagnetic device by it's a measuring instrument hol mo answer to likhi asu enege Alright, so this is the complete definition. A galvanometer is an electromagnetic device used to measure the magnitude and direction of electric current in a circuit. Hol tar pisor part to amak ki koise if across its terminals a resistance of 5 ohm is connected calculate the fraction of current that flows through the galvanometer. Hol so ami basically eta parallel combination logot deal kori asu yat amar kaam tu imane hoy moi yat eta diagram banai lom agote hol given resistance of the galvanometer R subscript G equal to 50 ohm and jitu shunt resistance parallel connection jitu dia hai tak shunt resistance boli kau and that shunt resistance is 5 ohm okay so amak eneke diagram eta banai lole amar hubida hoy this is the galvanometer which has resistance R subscript G equal to 50 ohm and
ইয়াৰ লগত প্যাৰেলেল কম্বিনেশনত এটা শান্ট ৰেজিস্ট্যান্স আছে এইকেইটাক শান্ট ৰেজিস্ট্যান্স বুলি কয় প্যাৰেলেল কম্বিনেশন যোনকেইটা দিয়া হয় এইকেইটাৰ কাম হল এক্সেস কারেন্টটো বাইপাস কৰি দিব ঠিক আছে সো RS = 5 ওম আমাক দিয়া আছে নাও যেটো কারেন্ট এই গুটে কম্বিনেশনটো মাজদি পাৰ হ'ব লাগে হেতু হল I the total current হল out of this total current one part of the total current IG will flow through the galvanometer the remaining current edu moi IS বুলি কৈছো this will flow through the shunt resistance okay so etia amak ei ratio to lage we need to find what is the ratio or what is the fraction IG by I hol mane IG to I kiman part hobo so ei to part edu ulia bole ami ki koru first of all মই গোটেই ডেৰিভেশন অলপমান ডিটেইলতে দেখাই দিছো হল কাৰণ এটোৱে লাস্ট কোৱেশ্চন হয় সো আমি প্ৰথমতে total resistance to uliam of the parallel combination so I denote it by R is equal to the parallel combination of RG and RS হল এইটা আমি আগপা মানে লাস্ট কেটামান ভিডিও ধৰি আমি উলিয়াই আছো সো ইয়াত কনফিউজন হ'ব না লাগে বা অসুবিধা হ'ব না লাগে এটো কেনেকে উলিয়াম 50 * 5 by 50 plus 5 হল তো আমি ইয়াত ভ্যালুজ নবহালো হয় আমি ডাইৰেক্টলি পিছত ক্যালকুলেশন খিনি গুটেখিনি একেলগে কৰিব পাৰো বা বহাই দিলো সাপোজ 250 by 55 ওম হল সো দিস ইজ দা ৰেজিস্ট্যান্স টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স এটা এই টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স তো আমি কি উলিয়াব পাৰো যেটো ভোল্টেজ ড্ৰপ হ'ব across the parallel combination so voltage across the parallel combination is suppose V will not be so this V is equal to IR hol I is the current total current and R is the resistance okay so a R value to moi iapra bahai dim pisot now what I need is the current IG okay so this voltage moi kele uliasu because this voltage V will be same this voltage V will be same across both the galvanometer and the shunt resistance okay so ami once a V to ulia lolu current to ulia bole amar kono tan kam na thake rasot current through the galvanometer G hol this is IG equal to kiman hobo this is V by RG resistance of the galvanometer hol so IG equal to V is equal to IR by RG okay so yat ami value nobo hole actually ami algebraically cancel kori dibo pailo den eko nai baru value bohai dilu amar kam olop bari gol to R is equal to 250 by 55 divided by RG equal to 50 into a I to the asile total current okay so amar etia eko nai value bohai dilu amar cancel hoy jabo 250 by 50 into 55 into I this is the galvanometer current hol so galvanometer current is equal to 1 by 11 enega pam I hol now amak lagisile edu IG by I edu quantity lagisil so edu ulai ase ida IG by I the fraction of current that flows through the galvanometer is 1 by 11 of the total current hol imandu যদি ইচ্ছা কৰো তেতিয়া হলে এটা এক্সট্ৰা লাইন আমি লিখি দিব পাৰো বেটাৰ লিখি দিয়াটো ভাল বুলি মই ভাবিছো যে does okay so this is the answer 1 by 11 বা মই এটা এডিশনাল লাইন লিখি দিছো আমি আনসারটো মানে প্রপার ফিনিশিং এটা দিবলে does 1 by 11 of the total incoming current flows through the galvanometer hol so amar answer complete aru 2022 aha magnetic effects and magnetism or gutegita questions or discussion complete so next time ami yar pisot 2020 aru baki jigita question papers asile question paper magnetism and magnetic effects of current or questions would discuss kori jam aru jodi etia loge kunbai apnaloge jodi subscribe kora nai tetia hole subscribe kori lok aru আপোনালোকৰ যোন কোনবা যদি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ষ্টুডেন্টস আছে সিনাকি তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিয়ক তেওঁলোকৰ বেনিফিট হ'ব এন্ড শেয়াৰ কৰক আমাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ্স ভিউৱাৰ্স বাহিলে আমাৰ অলপ মোটিভেশন বাঢ়ে অলপ আৰু কেটামান ভিডিওজ আৰু সোনকালে উলিয়াবলৈ অলপ বেছি মানে এনাৰ্জি দি কাম কৰিবলৈ কাৰণে সো আজি হিমানে ক'বলগীয়া আছিল আজি কাৰণে ইমানতে আমি ৰখাই দিছো ওকে থ্যাংক ইউ